for the weekly general audience that Pope Francis holds. The Holy Father will now begin the general audience. It will begin with the sign of the cross and the liturgical greeting. We dispose ourselves to welcome His word and to receive His blessing. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. We'll now hear a passage from the Gospel in every language. Dal Vangelo secondo Matteo. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. We will now hear the same gospel passage in French, and at this time I'd like to take the opportunity to welcome all of you joining us through the various Vatican media channels, those of you joining us through our Vatican News web portal, our Vatican News Live event app, or through YouTube. And those of you joining us through television, we have some tuning in through EWTN, Shalom World TV, Catholic TV, Catholic Faith Network, and Salt and Light TV, and some joining through radio, through Radio Maria in Papua New Guinea, and Luminous Radio in India. Welcome to all of you joining us through other radio stations and digital platforms throughout the world. We now go back to the audience. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós
por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي. افرحوا وابتهجوا، إن أجركم في السماوات عظيم، فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good morning. With today's audience, we conclude the catechesis on the Gospel Beatitudes. As we have heard, the last one proclaims that eschatological joy for those who are persecuted for righteousness' sake. This beatitude proclaims the same happiness as the first. The kingdom of heaven is given to the persecuted in the same way as to the poor in spirit. We thus understand that we have arrived at the end of a united route which has been unfolded in the preceding statements. The poor in spirit, those who mourn, those who are meek, those who thirst for holiness, those who are merciful, those who are pure in heart, and those who are peacemakers might experience persecution for Christ's sake. But in the end, this persecution is a cause of joy and of great recompense in heaven. The path of the Beatitudes is an Easter journey that leads from a life lived according to the world to a life lived according to God, from an existence guided by the flesh, that is, by selfishness, to that guided by the Spirit. The world, with its idols, its compromises, and its priorities, cannot approve this type of existence. The structure of sin, often produced by a human mentality, foreign as they are to the Spirit of truth that the world cannot receive, cannot but reject poverty or meekness or purity, and thus declares that life according to the gospel as mistaken and a problem, something to be marginalized. That's how the world thinks. These are idealists. That's how they think. If the world lives on the basis of money, whoever demonstrates that life can be fulfilled through giving and renouncing, he or she becomes a nuisance, a disturbance to this system of greed. That word, a nuisance or disturbance, is key because Christians do good to so many people, but it also disturbs those who have a worldly spirit. They
experience it as a reproach. When sanctity and a life lived as children of God comes to the fore, in that beauty, it's uncomfortable because it begs that a position be taken. Others either allow themselves to open themselves to the question and to the good, or reject the light and heart in their hearts, even to the point of opposition and hounding. It's curious it draws our attention how in the persecution of the martyrs, hostility mounts up until it becomes like a hounding, a dogged fury. All we need to do is look at the persecutions of the last century, of the European dictatorships, that they arrived at hounding Christians and Christian witness. Ma questo mostra che il dramma della But this shows that the drama of, or tragedy of persecution is also the place of liberation from being subjected to the world's success, vainglory, and compromises. What do those who are rejected by the world for Christ's sake rejoice in? They rejoice that they have found something worth more than the whole world. In fact, what advantage is there that a person should gain the whole world and lose his or her own life? What advantage is there? It's painful to remember that at this moment, there are many Christians who suffer persecution in various parts of the world. We must hope and pray that their tribulation will end as soon as possible. There are many. Today's martyrs there are more martyrs today than there were in the first century. We express our closeness to these brothers and sisters. We are one body. And these Christians are the bleeding members of the body of Christ, which is the church. But we must also be careful not to read this beatitude in a victimizing or self-pitying key. In fact, contempt is not always synonymous with persecution. Right after Jesus says that Christians are the salt of the earth, he warns against the danger of losing its flavor. Otherwise, salt is good for nothing else but to be thrown away and trampled on by people. Therefore, there is also a contempt that is our fault when we lose the flavor of Christ and His gospel. We need to be faithful to the humble path of the Beatitudes, because that is what leads to being of Christ and not of the world. It's worth remembering St. Paul's journey. When he thought he was a righteous person, he was actually a persecutor. But when he discovered that he was a persecutor, he became a man of love who happily faced the suffering of the persecution he suffered. Exclusion and persecution, if God grants us that grace, make us resemble Christ crucified, and associating us with His passion are the manifestation of new life. This life is the same as Christ's, who for us and for our salvation was despised and rejected by men. Welcoming His Spirit can lead us to have so much love in our hearts so as to offer to the world an uncompromising life in the face of its deceptions and accepting its rejection. Compromising with the world is a danger. And the Christian has always tried to make these compromises with the world, with the spirit of the world. This not accepting compromises and following Christ is the life of the kingdom of heaven, the greatest joy, truest joy. And then in persecution, there's always
the presence of Jesus who accompanies us, Jesus' presence who consoles us, and the strength of the Spirit who helps us go ahead, helps us continue. Let's not become discouraged when a life that's consistent with the gospel attracts persecution. There's a Spirit who sustains us on that path. Now we will hear the greetings in various languages, and our Holy Father will greet in his turn the people speaking those languages. Les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique, spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de notre parcours sur les béatitudes. La dernière nous parle de la proclamation de la joie eschatologique des persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. En effet, la route des béatitudes est un cheminement pascal qui nous fait passer d'une existence vécue selon le monde et selon la chair à une existence guidée par l'esprit. Pour les structures de péché engendrées par la mentalité humaine, la vie selon l'Évangile est une erreur et un problème. Dans la beauté de la sainteté et la vie des enfants de Dieu, il y a quelque chose d'inconfortable qui appelle à une prise de position pour ou contre le bien. C'est pourquoi le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération, de l'assujettissement au succès, à la vaine gloire et au compromis mondain. Dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps de Christ qu'est l'Église à cause des persécutions qu'ils subissent. Mais nous ne devons pas lire cette béatitude en termes de victimisation. Le mépris des hommes n'est pas toujours synonyme de persécution. Il y a un mépris qui est de notre faute quand nous perdons la saveur du Christ et de l'Évangile. L'exclusion et la persécution, manifestation de la vie nouvelle, nous configurent au Christ crucifié en nous associant à sa passion. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i fedeli di lingua francese. Sabato prossimo ricorrerà la festa di San Giuseppe Lavoratore. Per sua intercessione affido alla misericordia di Dio le persone colpite dalla disoccupazione a causa dell'attuale pandemia. Possa il Signore essere la provvidenza di tutti i bisognosi e incoraggiarci a aiutarli. Dio vi benedica. And our Holy Father said, I am happy to greet the French-speaking members of the faithful. This coming Saturday is the feast of St. Joseph the Worker. I entrust to God's mercy, through St. Joseph's intercession, those persons who've been hit by unemployment because of the current pandemic. May the Lord be their providence, be the providence of all those who are in need, and encourage and help them. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on the Beatitudes with the final Beatitude, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. All the attitudes contained in the Beatitudes, when lived for Christ, can lead to oppression by the world. Yet ultimately, this persecution is a cause of joy in heaven. The way of the Beatitudes is an Easter path, leading us from selfishness to a life guided by the Spirit. We see this in the saints, who show that the experience of persecution can set the Christian free from worldly compromise. Tragically, today, many of our brothers and sisters still face persecution, and we express our closeness to them. May we too always remain salt of the earth, lest by losing the taste of the gospel, we lead others to disdain it. By God's grace, whatever trials we do face can draw us to become more like Christ, who leads us to new life. In this manner, following the humble way of the Beatitudes, we will come to experience the kingdom of heaven, our greatest joy and happiness. Saluto I fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute betrachten wir die letzte Seligpreisung, welche die Verheißung der ersten Seligpreisung zugunsten der Erben des Himmelreichs wieder aufgreift und dadurch die Einheit dieses Weges deutlich macht, der von einem Leben gemäß dieser Welt zu einem gottgemäßen Leben führt. Die Welt mit ihren Götzenbildern und ihren Strukturen der Sünde trachtet nach materiellem Gewinn und Vorteil, sodass sie die Botschaft des Evangeliums nicht verstehen kann und diejenigen, die sie annehmen, ausgrenzt und ablehnt. Auch heute gibt es viele Christen, die in verschiedenen Teilen der Welt verfolgt werden. In der Kirche als dem Leib Christi sind wir eng mit ihnen verbunden. Sie sind dessen blutende Glieder und halten uns vor Augen, dass es nichts nützt, die Welt zu gewinnen, dabei aber sein Leben, das wahre Leben in Christus, das uns von der Knechtschaft der Sünde befreit, einzubüßen. Indem also der Christ auf dem Weg der Seligpreisungen dem leidenden und gekreuzigten Christus folgt, leuchtet ihm die Verheißung des neuen Lebens in der Freude des Auferstandenen auf.
Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. La potenza del Cristo risorto, di cui siamo membra, mantenga sempre viva in noi la gioia del Vangelo e la forza di esserne veraci testimoni. Il Signore vi accompagni con la sua pace. And our Holy Father said, I heartfully greet the German-speaking faithful. May the power of the risen Christ, of whom we are members, always maintain you in the joy of the gospel and in the strength of being true testimonies, true witnesses. May the Lord accompany you with his peace. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos las catequesis dedicadas a las bienaventuranzas y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente. And now our Holy Father is saying, I greet wholeheartedly the Spanish-speaking members of the faithful following this catechesis through the means of social communication. I encourage you to follow the path of the Beatitudes, making it alive with those who are suffering in a particular way in this moment of adversity and difficulty. May the Lord grant you the grace of being able to experience His closeness, that He touches your life with great happiness and interior peace. May God bless you. Através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos,
aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na leitura inicial, ouvimos a 8ª e última das bem-aventuranças, que proclama a alegria escatológica das pessoas perseguidas por causa de Cristo. É doloroso recordar que, neste mesmo momento, em diversos pontos da terra, sofrem perseguição muitos cristãos. São os membros ensanguentados do corpo de Cristo que é a Igreja. Irmãs e irmãos nossos, a quem exprimimos fraterna solidariedade, com votos e esperança de que a tribulação deles termine quanto antes. Contudo, a história ensina que o mundo, com as suas estruturas de pecado, torna a mentalidade humana fechada e hostil às sugestões do Espírito de Deus. Na verdade, um mundo egoísta e indiferente sente-se incomodado à vista de uma pessoa cuja vida é prova de que se pode ser feliz na renúncia e na doação aos outros. Então o mundo ou aceita a proposta e se abre ao bem, ou rejeita a luz e endurece o coração, chegando à violência e perseguição. A senda das bem-aventuranças é um caminho pascal que leva de uma vida segundo o mundo à vida segundo Deus, de uma vida guiada pela carne à vida guiada pelo Espírito da verdade. Esta obediência ao Espírito faz brotar tanto amor no coração que se chega ao ponto de oferecer a própria vida pela salvação dos perseguidores. Assim, o drama da perseguição é também o lugar da libertação das cadeias do sucesso à custa dos outros, da vanglória e domínio do mundo. Então, de que se alegra a pessoa que é rejeitada pelo mundo por causa de Cristo? Alegra-se por ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De facto, como se lê no Evangelho de Marcos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese. Affido a buon Dio la vostra vita e quella dei vostri familiari. Pregate anche voi per me. Esorto le vostre famiglie a radunarsi quotidianamente per la recita del Rosario sotto lo sguardo della Vergine Madre, affinché in esse non si esaurisca l'olio della fede e della gioia, che sgorga dalla vita di quanti sono in comunione con Dio. And our Holy Father said, I greet the Portuguese-speaking listeners. I entrust your lives and your families to the good God. Pray for me as well. I urge your families to gather daily for the recitation of the Rosary under the gaze of the Virgin Mary, so that the oil of your faith and joy might not diminish, that flows from the lives of those who are in communion with God. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم تعاليمه حول التطويبات بالتكلم عن التطويبة الثامنة والأخيرة.
طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. أوضح قداسته أن هذه التطويبة مثل التطويبة الأولى تعد بملكوت السماوات، وأن في ذلك تأكيد على وحدة التطويبات وعلى حقيقة أن اتباعها يقود إلى الملكوت حتى وإن تسبب في الاضطهاد. ونبه البابا إلى أن الاضطهاد يأتي لأن العالم لا يستطيع فهم طريقة حياة تتم عبر العطاء والتجرد، بل يعتبرها ضعفا وهوانا. كما حذر قداسته من خطر قراءة هذه التطويبات بعقلية الضحية، داعيا إلى ضرورة عيشها بحسب المسيح وإنجيله، أي بالسير عكس العالم وعقليته، حتى وإن تعرضنا للإقصاء وللاضطهاد تشبها بالمسيح المصلوب الذي يدعونا لتقديم المحبة للجميع مهما كان الثمن. وهنا تكلم قداسة البابا بكثير من الأسف عن العديد من المسيحيين الذين ما زالوا حتى يومنا هذا يعانون من الاضطهاد في مناطق مختلفة من العالم. وأنهى تعاليمه معلنا أن ملكوت السماوات الذي تتكلم عنه هذه التطويبة هو الفرح الحقيقي الذي يقدمه المسيح لتلاميذه الأمناء، والذي لا يستطيع العالم أن يقدمه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto tutti i fedeli di lingua araba che seguono in questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Le beatitudini rappresentano un cammino di santità sul quale camminiamo per diventare veri discepoli di Cristo. Sono l'unica via per seguire il suo esempio, per diventare come Lui e così accogliere il suo regno e ottenere la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. Our Holy Father said, I greet all of the Arab-speaking members of the faithful who are following this audience through the means of social communication. The Beatitudes represent a path to holiness on which we walk in order to become true disciples of Christ. They are the only way for following His example, for becoming like Him, and thus welcoming His kingdom and obtaining true joy. May the Lord bless you and protect you always from evil. وننال الفرح الحقيقي. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj kończymy cykl katechez na temat ewangelicznych błogosławieństw wypowiedzianych przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. Ostatnie z nich zapowiada eschatologiczną radość tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Odrzucenie, jakiego doznają z powodu Chrystusa, staje się przyczyną ich szczęścia i wspaniałej nagrody w niebie, gdyż, jak powie Pan Jezus, cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Prześladowani dla sprawiedliwości
znaleźli większą wartość niż świat, hołdujący bożkom, kompromisom, priorytetom, bogactwu. Także dzisiaj wielu chrześcijan doznaje prześladowań w różnych regionach świata. Musimy modlić się, aby ich ucisk ustał jak najszybciej. Okażmy tym naszym braciom i siostrom serdeczną bliskość. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem, a ci chrześcijanie są krwawiącymi członkami ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Doświadczając odrzucenia, lekceważenia i prześladowań z powodu Chrystusa, pamiętajmy, że te sytuacje najpełniej upodabniają nas do ukrzyżowanego Pana, łącząc nas z Jego męką i tajemnicą Królestwa Bożego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Cari polacchi, saluto cordialmente ognuno di voi e le vostre famiglie. Dopodomani inizieremo il mese mariano, il mese di maggio. Rimanendo nelle case a causa della pandemia, sfruttiamo questo tempo per riscoprire la bellezza di pregare il rosario e la tradizione delle funzioni mariane. In famiglia oppure individualmente, in ogni momento fissate con lo sguardo il volto di Cristo e il cuore di Maria. La sua materna intercessione vi aiuti ad affrontare questo tempo di particolare prova. Vi benedico di cuore. And the Pope said, I greet the Polish-speaking Drodzy Polacy, faithful, serdecznie pozdrawiam each one of you and your families. The day after tomorrow, we begin the Marian month, the month of May. Remaining in our houses because of the pandemic, let us take this opportunity to rediscover the beauty of praying the Rosary and the traditions of Marian practices in the family, either in the family or individually, at whatever moment. Fix your gaze on the face of Christ and the heart of Mary. May her maternal intercession help you to face this particularly trying time. I bless you. I wholeheartedly bless you. Santo Padre, Holy Father, the members of the Italian faithful, connected by the means of communication, want to express their sincere fidelity and gratitude and pray for all of the intentions for your universal ministry. At the conclusion of this audience, we will recite the Our Father together in Latin, after which the Holy Father will impart his apostolic blessing. ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Saluto i fedeli di lingua italiana. Oggi celebriamo la festa di Santa Caterina da Siena, copatrona di I greet the Italian-speaking members of the faithful. Today, we celebrate the feast of Saint Catherine of Siena, who is a co-patroness of Italy. This great figure of a woman united with Christ, the courage she had in acting, and that inexhaustible hope that sustained her in the most difficult time, in her most difficult moments, even when everything seemed lost, and allowed her to influence others, even at the highest levels of society and the Church, with the strength of her faith. May her example help each one of us to know unity, to be Christians. May she protect Europe during this pandemic, and may she protect Europe because she is also the patroness of Europe, that it might remain united. I direct a special thought to the young people, to the elderly, those who are sick and newlyweds. I urge all of you to be witnesses of the risen Lord, of the risen Christ, who showed his disciples his wounds that were already glorified through his passion. I
wholeheartedly bless all of you. And now we pray the Our Father and receive the Pope's apostolic blessing. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. And now, having received the Holy Father's blessing, this ends